Evet, kişisel notlarını içeride okuduyduk. Bu ikinci kitap. Göz bizi görmesin diye. Kütüphanenin geleneksel tıp rafının ardına bir gider yerleştir. Tüm kanın döşeme taşının arasından akıp gitmesi büyük israf. Bir de demirleri paslandırıyor. Yukarıda bir satırın üstü çizilmiş. Altta aynı el tarafından taze mürekkep uçuna yazılmış. Görmezden gel. Koku bana güzel rüyalar gördü. What the fuck? Sıradaki kervandan talepler. Mordecai'nin herhangi bir eseri güncel olaylarda barındırmak zorunda. Volo'nun bir asırlık cehaletle dolu kitabını istemiyorlar. Valla. Hint parçaları mürekkep kutusu muhteşem. Bir müridin üstünde alınabilir mi ki? Kütüphanenin için Hızlı ve Ani Ölüm kitabının bir kopyası gerek. Elimizdeki cilt yandığı için kullanılamıyor. Önder. Yanlış dua kitabı dışarıdaki. Salak herif. Bu da yanlış. Gortaş'tan mektup okuduk. General. Git artefakı hakkında yaptığım araştırmadan öğrendiklerimiz ışığında nesnenin ele geçirilmesinin oldukça kritik olduğunu ne kadar vurgulasam azdır. Artefakın içerdiği güç kendi çabalarımızı öngörülemeyen seviyelere çıkarabilir. Ancak zeka ve irade sahibi düşmanların eline geçerse tüm plan ve programlarımızı alt üst edebilir. Artefak baskını için seçtiğimiz kaptanın cesedi Nautiloid'in enkazda bulunamadı ve bu konu aklıma takılıp duruyor. Artefaktı bulun, sıkı yöntemler kullanın, başarısız olmayın. Lord Gortaş. Bay bay. Catherine'e mektup. Sevgili kocam, vaktimin yaklaştığını biliyorum. Seni bırakmak istemiyorum. Küçük kızımızı bırakmak istemiyorum. Ama kaderime lanet etmiyorum. Kaderimiz bize ait, başkasına değil. Hüküm şehri karanlık olsa da hanımımızın ışığı beni orada da bulacak. Hayalini kurduğumuz parlayan mineralleri görüyorum ve gümüş bahçelerinde yürüyorum. Mükafatımı almaya gidiyorum ve sana bir görev daha bırakıyorum yüreğim. Selina'nın ışığı küçük çocuğumuzda büyük bir ışıltıyla parlıyor ama onun yolunda kalması için bir rehbere ihtiyacı var. Kızımızın da senin onun yolunda tutacağından şüphem yok. Bu aynı yol, hanımımızın yolu ve bir gün ikiniz de bana getireceğini biliyorum. Aga be, senin kocan ne var, neler neler yapıyor, ne hanımı. Umarım çok erken olmaz. Veda etmeyeceğim, bir kayıp yok. Geçici bir ayrılık var. Seni o kadar çok seviyorum ki sonsuza kadar. Melodiya. Bu adam nasıl bu hale gelmiş ya? Evet, maalesef. Gönderilmemiş mektup. Baltazar, bana ait olanı geri verdiğin için teşekkür ederim. Savaş kazanıldığında her şeyin yoluna gireceğinden şüphem yok. Bunun da gerçekleşmesiyle işimizin de tamamlanmış olacağına inanıyorum. Farklı bir hayat, daha iyi bir hayat seni bekliyor. General Katıl. Gönderilmemiş. Ben bunu yanıma alayım. Baltazar'a veririm. Havari bir cümle. Yazının büyük kısmı zamanla sorup gitmiş ama arta kalan şeylerden bunun bir tür ayin olduğu anlaşılıyor. Beyaz kaburgaların sütun, rengi atmış kafatasının kubbe, misyonerin son formuna bürün, katedrale kutsanmış kemik. Bu ne ama? Bu ne lan? Tamam, onu da koyarım buraya, lazım olur. Geç. Bu ne? Şifa iksiri. Oy, ne okudum be. Best be on my way. General Thorm's prayers and preparations must not be disturbed. The rooftop is off limits to everyone. Even you, Disciples Row? Everyone. Keep watch and ensure that nobody passes. Excellent timing, true soul. The goblins. Tell me how they suffered. No, better yet, show me. Her mind enters yours abruptly, flickering across your memories in a blaze of excitement.
She sees the goblins walking free, and a burning rage fans across your mind like wildfire. Explain yourself. Aldatma. Very pragmatic, but very boring. Let's see if there's anything interesting in this brain of yours. She parts the folds of your mind again, touching your wants and hopes, tasting them. Every emotion soaks into her mind's palette. But there is purpose to her exploration. She is searching for proof of your faith. There is a tremor of shared ecstasy as she finds a mirror to her own desire. Perfect. You crave what all true souls should, to be touched by the Absolute. I have already been blessed to stand in her presence. It was bliss. She gave me everything I wanted. Aferin. Ben nasıl istediğimi alırım peki? To take without asking, to feel without doubting, and to kill without consequence. In a word, freedom. Biraz soyut oldu. Bana son dönüyor ve kulağa hoş geliyor. Ben kendi istediğimi nasıl elde ederim? By serving General Thorm. I have a mission for you. That's it. Play along. The closer you can get to the General, the closer you'll be to the answers you seek. You feel her presence in your head again. She grips your mind, squeezing until your vision blurs with pain. The Absolute's blessings have far greater value than any price you could name. Be wise. Obey. There is a relic that General Thorm requires. He sent his most trusted advisor, disciple Balthazar, to retrieve it. The relic is beneath the Thorm family mausoleum. That is where you will find Balthazar. But we have lost contact with him. Go there, aid Balthazar if you can, and bring the relic home. Then he must have failed to make the urgency of his mission clear. I do not want to see you again until the relic is secure at moonrise. Güzel. Tep tep tererep. Perep perep perep. Wide, gaping sockets that see nothing. And still they seem to watch you.
It is not your time yet, Blessed One. The rooftop chapel is reserved for the General's private contemplation. This must be the place. We have to get inside. I'm sure you have done a great many things to get this far, true soul. But above, you will stand in her very presence. Such an honor requires more. Her words are diplomatic, but her face betrays her true feelings. Utter contempt for you and all your kind. Disciples Rel has given you a chance to earn that honor. Ben şimdi yukarı çıkarsam ne olur? Allah'ım korkuyorum ya. Resmen oyun bana yukarı çıktı. Your tadpole grasps at nothing. She carries no parasite, but you've spent too long reading people not to see what's behind her eyes. Scorn, stark behind her mask of deference. As you see, true soul, there is so much more for you to learn. Trust no one. Performans başarılı bir de. Cem Başkan bitmedi. 100 saat devirdim, daha yarısındayım. The eye focuses on you, taking in every detail. Wanna dance? One step at a time. Just like old times. Hold unseen. Hey ho. All's well that ends. Well, not as bad as it could have. Ben burada değil var ya. Never a dull moment. I'm just waiting. Gently.
afford to stay idle. They won't see me coming. That's gonna pass. What in James' pocket? Aa! Bir an görünmezliğim gitti. Yapacağım şeye tüküreyim ya. Curious. I believe you were told to wait. Yaratıcıyla tanışmaya hazır. You needed to heed the instructions you were given. A soldier who cannot follow orders is of no... He cannot die. We must find what gives him his invulnerability before we strike. Ya bir sus, biliyorum ya. Kendimi gizleyecektim. Bok etti gerçeği. Öf. Ulan notu çalıyorsun. Bir bak değil mi ya? Allah'ım ya. Where is she? Something smells tasty. Curious. I believe you were told to wait. Ya geri almak istemiyorum ya. Öf. Where is she? Curious. I believe you were told to wait. It isn't for me to forgive one, it is for me to... He cannot die. Enerji kalmadı. Hiçbir şey kalmadı. Nasıl yapacağım orayı? Karakteri bir şekilde ya gizliliğe sokmam gerekiyor. Düşün. Where is she? Curious.
I believe you were told to wait. Herifin götünde gözü var gibi dönüverip beni görüyor. Where is she? Curious. I believe you were told to wait. Disciples Rel has given you a chance to earn that honor. Her design does not end at the grave, and I find use for even the fallen. I hope that... Let's march! Careful, I might. At least things have stayed interesting. Watch your back. Come on, let's go! How delicious. Everest. Tread lightly. What's cooking? My faith will guide me. What now? Step lightly. Making me sweat. I'm ready. Whatever it takes. Quick step. Yeniden başlayamıyor muyuz? Shouldn't wish to live in more interesting times. Kaç tür kaldı vampirin? Let's keep to the shadows. Ya, bu sandığı çalabilecek birisi varsa o da benim baş karakterdir. Anca onu getirebilirim buraya.
Görünmek bilmektir ve onun sizi bilmesi yücedir. Zihin tüm perdeler anlamındadır. Zira onun... Oğlum burada hiçbir şey yok. Sadece adam var. Bir de ağır sandık var. Bu sandığı da açamıyorum. Kilidi yok. The element of surprise. Hoş geldin. Hello, you. It's a mild larceny. Thank you. Stay low. Damn, it's good to be alive. Keep your blade close. Stepping softly. Let's see here. Attention! No one stopped me yet. What is it? Step carefully. Görünmezliği nasıl sonlandıracağız? Subtle steps. Enough sitting around. Let's go hurt someone. İptal etmenin bir yolu yok herhalde. Bekleyeceğiz burada. Şimdi çaldığımız not neymiş bakalım. Baba, seni seviyorum. Sevgiler iz. Aga be, adamın üstteki tek not buymuş lan. Have a lot on my mind. And, well,
in it. Bakalım bizim adamla yapabilecek miyiz? Kesin yakalanacak bizimki ya. One day I'll catch a break. No one back home will ever believe this. Never wanted the easy path. Kutunun kilidini açamıyorum diye ben de kutuyu kaçırmaya karar verdim. Kutu ağır olduğu için benim bu diğer şampiyonlar şey yapamıyor, taşıyamıyor. Need to find a way forward. Ben de bununla kutuyu kökünden alıp götüreceğim. Dışarıda bir yerde artık vura vura kırarım yani. Trust no one. What to do. At the ready. Pam, 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 parara. Still alive. So that's progress. Have to keep going. Dayı yukarı bir gidecek, bak gasa yok. Just had a view. My faith protects me. Onward. Şimdi bir dakika. Gece şarkısını halledeceğiz. Serinin 3 kitabında bulduk. Görünüşe göre Prens Orpheus son kaderi ve nerede olduğu bilinmiyor. Ona ne olmuş olabilir ki? Hiçbir fikrim yok. Tamam. Yeterik torunun yadigarını bul. Tamam.
Şey nerede? İyi de kulede bunu bulamadım ki am. Daha nerelere bakayım? Havale zırhım. Ha, şu abla. Buraya girdim. Buraya girdik. Buraya da girdim. En yukarıya da çıktık. Ravendük neredesin? Abla burada. Ablayla No harm in konuşalım. a little conversation. No business here. Less disciple or general say you do. I already gave orders to your companions. Find the necromancer Balthazar. So why are you here instead of out there looking for him? Oh, good. I love answering questions. Ne yapacağımı dair yeni. Death would not silence Balthazar for long. But dead or alive, he is lost. Have I not been clear? Find Balthazar, and more importantly, the relic he holds. It is something that General Thorm desires, and that he has ordered us to retrieve. That is all. Is that blood? No. Never mind. The tower So why are you here instead of out there looking for him? Oh, good. I love answering questions. It is something that General Thorm desires, and that he has ordered us. She's suddenly nervous, on edge. Talking about the relic makes her anxious. İlham vardı herhalde, ne olursun. İlham vardı. Var. I am in awe of the power the relic must hold to be of such importance. General Thorm will not leave Moonrise without it. Fine. Talk to the Bugbear Quartermaster. Tell him he's to share my secret stash with you. Öcü Goblin mi? I should speak up. No biz. Öcü Goblin kim ya? Öcü Wonder if the Goblin. gods are watching me. Öcü Goblin levazım sorumlusu. Aşağıda bir yerler o zaman. Beleş para, beleş para. Let's see what this does.
are each of us Veya threads long, in bu her değil. design. Lanfam bu da Even değil. those we once called monsters. Ay partisi o da değil. Kim bu? Ever at your service. Değil An ya. honor. True. Where do you hail from? I was a farrier in Disarin Valley. And the dreams came. My brothers have the dreams. Hush. And for a moment, you do hear it. The brain tendril you encountered, shifting through the tower walls. Being. Telling. Tell me. Dal tıkmik. Absolute is God meat? Mig join up for food. If God is made of meat, it all makes sense now. Praise Absolute. Praise Absolute. Buna kim verdi bu beyni ya? Zula şuradaydı değil mi? Da yumrukla şurayı. Take me yet. Aha. Peki, Öcü Goblin levazımsıyla konuş. Benim gizli zulamı seninle paylaşmasını emrettiğimi söyle. Öcü Goblin. Öcü Goblin. Nerede Öcü Goblin? Bilmiyorum Öcü Goblin nerede? Ara bu şimdi. Kesmiş olabilir miyim acaba? Mürit Mola, Nekromit, Raja, Üzgören Göz, Mürit Norata, Öcü Goblin. Öcü Goblin sen kimsin? Araş, bu değil. Seyyah Sul, bu da değil. Bunlar ne? A moment, true soul. You use a spoon to stir the soup, Barnabas. Forget the axe, my darling. Now, how can I help you? Soft and sweet as pudding, isn't he? He no longer remembers his life in the wild. That is the gift the Absolute gave me when I stood before her. To rewrite the lives of her faithful. Make them believe there's something better. Herifler zihin yüzünleri alıp evrimleştirip milleti köleleştirmek için kullanıyor ya. I have. It is one thing to hear her voice. Quite another to feel the power she can grant. Observe. Not
Barnabas, sweetie. Come show what a good boy you are. What would you like him to do? Oh, you'd like that, wouldn't you, Barnabas? You feel her will surge outwards and envelop the creature, inexorable as the tide. Yazık lan. No, Barnabas. We talked about this. Like a rope drawn taut beneath the blade, the connection simply snaps. No. Barnabas. Darling. No! There's an illithid parasite in... All trace of restraint is gone. Barnabas has tasted blood, and wants more. The mark glows, but you feel nothing in response. Your illithid power is beyond reach until you rest. Bay bay. Gitsenize, burada niye duruyorsun? Bareli köyün kavadisi. Çıtayım. Hayvanlarla konuşabiliyor muyum? Konuşuyorum. These are the stalking grounds of Steelclaw, furless one. Tread lightly. Fortunately for you, the slithering vermin I hunt has my attention. For now. Their name matters not, merely their demise. I braved lapping waters and leaking ships to find this prey. I butchered many, and will butcher many more. But this one I toy with. I slice, I tear, and when the time is right, I will bite its head off and bathe in its innards. Kapat kedi. Lies, it merely pretends. But I'm a patient hunter. I will wait for it to stir, and then I will strike. Now I must return to my prey. Yazık. Bir tane ilan kazandım bir de kediden. O hobgoblin midir nedir? Nerede bu ya? I wouldn't have if not for the Lantern Bearer. To think the absolute grace of such a creature as that.
Şu goblini bulamıyorum. Each of us threads in her design. Even those we once called monsters. Veya tayma. Mürit belup. Yerle. Not if you keep them lips clamped together. Ücü goblin neredesin ya? Bir üst katta mı kaldı acaba? Bağnaz, mürit. Ücü goblini bulamıyorum. Lan, umarım ben bunu alt katta öldürmemişimdir ya. Yürü yürü. Nekromi. Raja. Buna hep sorayım, belki biliyordur. I have my duties, true soul. Tabii. Mahzende diyeceğim. Mahzette canlı birisini bırakmadım ki. Bir dakika, bir üste gel. Haritayı bir daha açalım. Gücü goblin. Amcaya bir sorayım bir dakika. Baldurs Gate 3. Öcü goblinin İngilizcesi ne ki? Eee Levazımcı. Şunun lokasyonuna bir bakayım ya. Merchant. Burası AC1. Bu değil. Bunlar değil ya. Geç buraları. Hobine tüküreyim.
Oyunu İngilizce çevirsem kapat aç yapacağım ya. O internette de bulamadım. Tüküreyim goblinine ya. Aye. I suppose. Brothers, sister, pray with me while we wait. I'm not worthy. I never learned the words. Yes, you did. Build them to fully formed. Ah, seni içine ne varsa öldürdüm. You hear her? Of many hearts. Bez iksir neredeydi ya? The shadows haven't consumed you. Good. Gruesome, isn't it? I'm glad you survived the encounter at least. Did you learn anything more? Chosen? Oh, that's 3 masters Ketherick has served. Our paladin isn't very picky. He's aligned himself with mind flayers. But I cannot see what he gains. Perhaps we can force it out of him once we have him up against a wall. Was there anything else? The great general is paranoid. Good. That means he's protecting something. I'll wager it's the source of his invulnerability. He'd protect that at any cost. Was there anything else? Then speak. How are you holding up? I'm glad it was you who walked. Be desired, but it will suffice for now. Deneyelim bakalım. Not worse, Roland. What other sins have you been cooking up? Hadi başarılı desin. Kaç param var? 136. How about you? Alright? Me? I'm fine. You've forgotten what's at stake.
Vola mu? Vola burada mı? Bu değil. I pity you. Truly. Can I get you anything? A drink? A bite to eat? Althea, I'm alright. I know. Sorry. Yeter ama bu kadar ya, artık para verin. Anything? Begone! Aa, Can't wait for things to just be quiet. It'll be quiet in the city. We'll have a little house, maybe a garden. Sounds perfect. yani paraları yere atmasanız olmazdı sanki. Esme suratıma para fırlattı hepsi ya. And I thought I was the mother hen. All right. Just Hey, soldier. You saw the extent of Flo's friendship. She'll lend you a hand, long as she can crush your spirit while she's at it. I knew never to let my guard down around her. She always made me laugh, even when I least wanted to. If she'd been completely different from who she was, we might have been real friends. Thank the gods. And I do, every day. Soldier. Güzel. Kız, sana yeni not getirdim. Greeting. Bunu niye vermedi ona? Şu ağır sandığı çalmıştık, dur bakalım. Ne çıkacak bunun içinden acaba? don't give me trouble now. Vallahi kafa göz dolarım kutu sana. Lan. Yüceltilmiş ilik yüzüğü. Baktım kutuyu açamıyorum, ben de çaldım koca kutuyu. Emirlerine hortlaklara boyun eğdir. İğrenç dokunuş. İki tur güzelmiş. Bende ne vardı? Cezbedilmeye, avantaj, mistik kültür, din kültürü. Din kültürü neredeydi?
Birisine vermek lazım. Bakalım milletin yüzüne. Bunu alıp Karlaç'a verelim. Karlaç'a daha güzel olur bu. Well, well, well. Karlaç ne hale geldin ya. Of. I've got a long road ahead. These boots have seen everything. Bağırma ya. My favorite. So, that's what people mean when they talk about butterflies in their stomach. That almost is doing a great deal of heavy lifting. That man changes allegiances more frequently than a courtesan changes their bed sheets. At least he's proof you can turn from Shah and live to tell the tale. Though some may not call that living. Very serious of you. But go ahead. Well, but don't worry. Fine. What's on your mind? Considering all we've been through, I think... Yemin ediyorum hep aynısın ya. What's on your mind? Alas, no. The charm Elminster granted me requires my death as the spark that will light the orb's fuse. Making myself invulnerable, immortal, or in any other fashion unkillable would render it useless. And gods only know what it might do to the orbits. Still, I see no harm in learning what we can about this night song. And if we manage to find it, the harm will be all Ketheric's. So, well worth indulging our curiosity. In my years as the Blade, I've witnessed countless cruelties, faced unimaginable evil. But Thorn, he is made of pure hate. The Sword Coast will rejoice when the bastard's fallen. My father is somewhere in this tower. I won't leave him in Thorm's hands. And lest we forget, we've a devil to rescue. 2 missions, 1 destination. Not in a mere prison cell, certainly. My guess, Thorm will have confined him in the bowels of the tower. The deeper we dig, the closer we get. I swear, I can already feel... Ketherick, so... Ya böyle hep aynı şeyleri söylüyorum. Bir kere de ben de geleyim yardım edeyim yok. Better not be cursed. Yatalım biraz ya. 6-7 saattir karakter hiç uyumadı ya. You smell very delicious, but I will... more. Çok isteyen var. Gale'in ayna sureti mi? What? Bu ne alakalı? Good evening. I'm here on behalf of Gale of Waterdeep. He wishes to extend you an invitation for a private conversation in a more suitable locale.
You are speaking to a mere projection of Gale. His appearance, his voice, and a certain measure of his personality, reconstituted in this case to play as emissary and usher. Would you care to join him? What little I could glean from the portion of his mind that is open to me, it is a matter most urgent. Kaydettiğim bakalım, bu hiç hayır alamet değil ama. Gladly. Simply follow yonder path and soon you will find him. Hangi yol lan? Nereden bahsediyor bu ya? Bir bok anlamadım. Hangi yol ya? Good evening. I'm here on behalf of Gale of Waterdeep. Gladly. Simply follow yonder path and... Uyum istiyor galiba. Değişik üçgenlere çağırmıyordur beni ya. Bir göz önünde deldirttik I love this olayı. time of night. There's an almost reverent silence that accompanies the peak of darkness, when you'd almost believe the dawn will never break. Günaydın. Bodrumlu Jigolo. Hoş geldin. The cradle of eternity. Bu adam beni korkutuyor ya. Bak bana yürüme. timelessness Bir daha of lovers. yürümeyeceğim dedin. Şimdi bana yürürsen sıçarım ağzına. That most beautiful of fantasies. Lan sen de gülme. I wanted to see you while I still could. This may be my last night alive. I wanted it to be under a canopy of beauty and wonder. Kusura bakma. I thought this place might bring me peace. I thought it might make the weight of what I must do feel a little lighter. But I'm not so sure. Babe or crone, coward or hero, death is assured. Mystra's forgiveness is not. If you knew the end was near, would you not want to ensure it had meaning? I am terrified. I will not claim otherwise. My face could scarcely conceal it, even if my words sought to deny it. There is no point in running from the inevitable. Better to meet it on my own terms.
Yes. But there is so much to live for and so few moments in which to house it all. Damn you. Damn you for giving me so much to care about. Our friends, our adventures. This would have been so much easier if it was just me. But it isn't. If there is a way, any way, to save all that's grown dear to me, I want to seize it. I just cannot fathom what that might be, other than to fail Mistra and condemn the world. Stay with me, will you? I don't want to think of it anymore, but I don't want to be alone either. Kampta beleşe içip duruyorsun zaten. Dur işte. Ya oğlum şöyle oyunlar olsa var ya, yemin ediyorum yaşlanma değil gençleşiriz ya. Geldi yine konuşma çıkmış. Gelcim. Ne yapıyorsun balım? I was hoping to speak to you, as a matter of fact, about the night you were kind enough to keep this melancholy wizard company. I wanted to thank you. I was sinking into a dark place, but you reminded me there is still light in the world, if I should care to look for it. You may well have prevented me from doing something very rash in the near future. I count myself lucky to call you a friend. Careful. May just take you up on that. Alas, no. Thank you, still. I see no harm in... Ya. Gölgeyle de bir konuşalım. Bunda yok. Lan çürük bir şey diyor mu? My day just improved. Did you want something? Çürükçüm. Çürükte bir şey yok. Ablam yine taş gibi. Hadi şunu bir sevelim de öyle gidelim. Yavru şey. Mor. How about you? You alright? Me? I'm fine. Rolun nerede? Bir rolunla konuşalım. Teleport olalım. Gecenin konusunu bir serbest bırakalım. Aslında hala... I've thanked you once already. Ha, ne askırısı bir şey diyecektim ya. Neyse ne yaparsın yap. Tamam, kulede hiçbir şeyim kalmadı gibi hissediyorum. Kulenin deliklerinde diyor şeytan. Onu bir yok edelim, ondan sonra bakarız. Şimdiki. Gölgelerin eşiği, şarın imtihanı. Şuydu herhalde. Hadi ışınla bizi Scotty. Oh, dur. Bir dakika, bir alt. Şuraya. Ablam biz geldik. Selamünaleyküm. Burada gölgeyi de verelim. Y'ye basalım. Tamam. Gidiyoruz. Nereden? This must be the last step. I need to pray. Only by Lady Shah's grace did... All right.
No need to dash in ahead of me. I'm ready. Nothing, just a show of respect. Trust me, you wouldn't want to displease her. Not here. Let's continue. Dinlemedim diye bu sefer de bana götlük yapıyorsun. I was hoping you'd come to chat. What do you need? Bunları yazıyorum. Party. As you step into the silent water, What? a foreign BugZade dread travels okuyamadım through you. oğlum, o nasıl isim ya? Hoş geldin. It curls its way up your leg, squeezing tight. Kaçamam, kurtulamam, kaçamam, kurtulamam, alacağız seni. Yine o efsane mekana geleceğiz. Hadi bakalım. Kalk. Kalk kız. Bu yine havada kalmış ya. Baltazar emmi neredesin? Lady Shah. I can feel her all around. Ya, This is her domain. Shadows çok salaksın ya. This is the Shadowfell. You did well. Better than I would have credited you with. Now, hurry along and bear witness to my masterpiece. This is the Dark Lady's domain. He does not belong here. Very well, then. My sincere thanks. Don't be so mercenary. General Thorm's approval is worth more than any mere bauble. Now, get on with it. Try not to lose your footing. I'd hate to see good flesh wasted on a long fall into oblivion. Beni var ya, çoğaltacağım aşağıdan. As if the softest push could send me drifting away. Descend to her. Listen to her. Just a little bit further. See my actions, Lady Shah. Hear my words of faith. Gelir misiniz artık? Gel 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 gel. Diğer nerede? Birisi yok. Harlat kızım, ne yapıyorsun burada? Ya ne soldier'ı? Deli. Buraya. Azem, buz nerede buz? Buzlar. Hava, ateş. Güzel. Nerede bu, nerede bu, nerede bu? Burada. Güzel.
Bir şey eksik gibi hissediyorum. Köpecik. Dedim burada ne işin var ya? Deli köpek. Hazır mıyız gençler? Gelin bakalım. Selam ablam, biz geldik. Come to add more bars to my cage? Or perhaps to lead this would-be Justicia's blade directly to my heart? Yok be ablam, ayıp ediyorsun. Yapmam ben öyle bir şey. I invite you. Heap more sins upon your head. My retribution will be all the sweeter for them. All this time, and you still fail to appreciate the gifts I bestowed on you, Aelin. Aylin ablayı kızdırma, To see döver a thing seni. of beauty not recognize its own worth, but General Thorm, he appreciates you, and he wants you close at hand. So, I am here to whisk you back to him. Ketherick. I welcome the sight of him after these 100 years. He whose immortality I supply with my very soul. General Thorm. I'm sure you'll be on your best behavior for him, but just in case, I've taken some precautions. Keep back. It will take quite some concentration to secure Aelin for her little journey. Teşekkür ederim. Benim tasarımcım var ya. Aklında kısmına bakarsan göreceksin. Teşekkür ederim. Bunu bana özelden de yazabilirdin ya. Buraya niye yazdın ki? Person, please. You insult her. You insult me. Aelin is so much more than that. She is an Asimar, bound to a soul cage of my creation. And lending her Odasındaki levhadaki şey değil mi bu çizim? her power, his will, and my genius. An unsurpassable feat. Ramblings most unsane. Poor Balthazar. For maggots ate his brain long ago. Hold your tongue, Aelin, or I'll take it away from you again. And you, no more questions. No more interference. Birazcık bekle. Arka tarafı düzenleyeyim hemen. Şimdi. Sen buraya gel. Şimdi Thor bu tarafa kaçabilir. Şunları bir ayıralım. Kızım sen gel, sen şuraya çıkacaksın. Soy aynen, koş. Kuşlarını da al. Ateş nerede? Ateş yukarıda kaldı. Dur onu ben alacağım. Tamam. Ateş. Bacım ne yapıyorsun burada ya? Hı? Seni şöyle torma yakın koyayım. Buraya. Sen burada dur, sen bayağı güçlüsün. Vampirciğim. Seni de şuraya alalım. Koş. Sen de oradan sıkacaksın. Yine bizim buralar bozulmuş ya. Bu ne abi? Şunu buraya. Batırma nerede? Batırma burada. Bunu bu tarafa. Ayakkabı yukarıya. Hop. Şöyle görünmezlik bu tarafa. Alev. Vampir orada. Tamam. Güzel. Çıktım oraya. Heh, aferin. O orada. Bu yakın dövüşe girer, patlatırım onu da oradan. Tamam. Dead man, you haven't been paying attention, have you?
Perhaps I'll revive your carcass and add you to my retinue. Then you'll have all the time in the world to think on your mistakes. Dene de gör. Let us make short work of this. Evet, bir yanına bir geleyim ya. He? Piston bili. Can't slow down. Evet lan. Şunun kafana bir vur. Güzel. Ah be. Bu ıskalamayaydı iyiydi. Neyse. Şuraya geç. Bu parça çalsın. Çarp ya. Yapıştır. Vursam. Güzel, hepsine bir tane sekti. Bu gene bug'da mı ya? Ay lanet olsun sana yaratık. Şunu bir döv bakayım. 6 canı kaldı, hayvan nasıl vuruyorsun? Abi bizimkine vurmak istemiyorum. Şöyle yapsam olur herhalde. Yapıştır. Hızlı lan bunu. Aa hepsi ölmüş. Sen şuna vurayım ya. Al bakalım. Ah be. Güzel düşürdüm. Nerede melekler? Işıltı. Güzel. Bu nereden geldi lan? Bu yeni mi çıktı? Şimdi game uyutmuş. Gene uyku attı ya. Bir şey bak sen. Kalkmadı ya. Harbi kalkmadı. Ya şuna vur ya. Bug'ına tüküreceğim senin oyun gibi. Need to learn the hard way. Ne atladı bunu? Harbi atmıyor.
karakterli hareket yok ya. Have to keep going. Let's see this done. Can't give up. You shall live to regret this. Not for long. Ay, bunların kaldırma fonksiyonu yokmuş ya lan. What's the plan? Step quick. Hedef engelleniyor. Ne demek ya? Galiba bir hedef engelleniyor. Fool! You think striking down my body will be the end of me? Bak. Seni kaldırabildim. Count on me.
Baltasar hakkı rahmetine kavuştu. Aferin lan. Now this is my happy place. Ya zorla razı olabilir kızım, sen yaparsın ya. Ben sana güveniyorum. Koy şuraya. Helal be. Ha bu ya. Güzel. Aferin. On my way. Dur, büyücüyle gidip döveceğim onları ya. Canı var. Arkadakinin de 2 canı var. Let's finish this. What's next? On I go. Let's move. I feel like one later. Çok Baldurs. Şimdi bir de kızı ikna edeceğiz, zar atacağız 2 saat ya. No traps, please. Moving in. Tam deli yakmışsın her yeri. Aferin. Gelin bakalım buraya. Nerede bu ya?
Balthazar has drawn his final rancid breath. I pity it was not Muhteşem my sahneyi bir daha hand that izleyeceğiz. brought it about. Instead, it was you. You, who have come to seek the praise of your wicked goddess. You, who have come to drive a dagger through my heart. Not a dagger, a spear. My Lady Shah's spear. Her fate is mine to seal. Let me handle this. The fate you seal is your own. To be a dark justiciar is to turn your heart from everything but loss. You will know no love, no joy, only servitude, until of course your mistress inevitably discards you. Tam bir salaksın ya. And there is much she does not tell you. Kadın o A kadar haklı terrible ki. blood price that may extend beyond my own death. You feel Shadowheart bristling. This is important to her. But your bond is strong. You may yet be able to sway her from the path of duty to the path of light. And Nightsong is not blind to your conflict. Behind that raging heart is the restless beat of one who knows too well that her fate hangs in the balance. Cannot allow. This is my mistress's will, my life's purpose. İkna. Bayağı bir sıkıntı çıkarmıştı bu ama 20 atmak çok zor ya. Ya bu itlik ama yani 19'da bunu söyledikten sonra 19 vermem. ...20 getirene kadar işkence çekeceğim bundan. Allah'tan 3 tane ilhamım var da sırayla basabiliyorum. Cannot allow. This is my mistress's will, my life's purpose. No 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 no. 20 gelirsin hadi. Ya tekte 20 at işte ya. Uğraştırma beni ya. 20 dedi 1 ver bana. Bir ne ya? İstesen gelmez. Cannot allow. This is my mistress's will, my life's purpose. Geç be. I can't believe I did that. Shah will disown me. Now I'm truly lost. You were already lost, little warrior. A lost child, frightened by wolves. What did you say? Much has been promised to you, hasn't it? But what has been taken from you? What do you know of your own heart? Your own life?
Lay a hand on me in friendship, not quite Sharon. And I will fight the battle that has been waiting for me this last century. Then, oh then, we will have much to discuss. Burası çok iyi ya. Our Lady of Silver, hear me. She who guides the Moon Maiden Selena, mother of the so-called Night Song. The Night Song is no more! Yani oyunu 2 saat geri aldım, o değdi I ya. am resplendent. Muhteşemim. You have given me a great gift, little warrior. Don't you find it oh so curious that you would spurn your dark lady? Perhaps you feel a stirring of the truth already. But that will come later. There is a battle yet to be fought. You have done what we feared was impossible. You have released me from a century of sorrow. Your power is great. So too must be your weapon. You must choose what you will wield. And the Moon Maiden will provide. Thus I have said. Thus will it be so. Are you ready? And it shall be yours. And then, we're going to kill Ketherick Thorn. Şimdi bu çemberden komple ölümsüz çekiyordu torba. Hadi bakalım, şimdi ağzına sıçmaya gideceğiz. Burası çok güzel ya, izleyelim. We need to leave. Lady Shah won't stand for us to be here, not after what we did. I'm not sure there's a place that's far enough away for me to go. Lady Shah must be angry. There's only silence. Let's get out of here, please. Whatever's coming, I don't want to be in the heart of the Shadowfell when it finds me. The Night Song will be headed for Moonrise Towers. We'd better get there and see what she's unleashed against Ketherick Thorn. Powerful ally. Well chosen, Shadowheart.
lay la lay. Lay. Malları ekle. Bu ne yapıyordu? Aa. Şimdi gidelim büyük savaşa. Seems simple enough. Lan. Her şey aldık mı? Kaldı mı bir şey? Kalmadı. Haydi bakalım. My lady, forgive me. Shadowheart, what happened? You were missing for a moment. I thought I was done for. I thought perhaps I might have been dead. This is all like some sort of terrible dream. But it's real, isn't it? I stood before the night song. I heard Lady Shah's words. And I failed her. Worse than failed her, I defied her. Just because of what that Asimar said. I tried to leave, but Shah blocked me. Punished me for failing her. I thought I knew the limit of pain that the incurable wound could inflict, but I had no idea. It felt like I was suffering the agony of 1,000 people all at once. My blood was boiling, my hair was on fire. I thought I'd claw my own face off with the pain. But then she released me. Banished me, more like. She said I was an outcast. That all of her children would know me and revile me. Bence değilsin. Shadowheart looks distraught, abandoned by her goddess and all former allies. And as for her divine magic, admitting who empowers her now may break her spirit for good. Normalde bunlar tanrılardan çekiyordu gücü. Şimdi bunu kovduysa bu nereden çekecek o gücü? I suppose I do, don't I? You've done more to help me than my faith has in recent times, if I'm honest. Thank you. There's been something between us for some time. A connection. More than friends. I recognized it, but didn't act on it. I thought my faith was the most important thing in my life. I couldn't have been more wrong. I've squandered too much time already. I want to be with you. Now and always. Bunu dedikten sonra terk ediyorum. Do you want the same? Özür dilerim. Ben sana karşı aynı şekilde hissetmiyorum. Bizim geleceğimiz yok. Evet, uzun zamandır istiyorduk. It wasn't too long ago that I could never imagine smiling again. Shows what I know. Night Song promised she'd tell me something about myself. I need to speak with her as soon as I can. What she said to me back in the Shadowfell about the wolves. That's no coincidence. She took flight to hunt down Ketheric Thorm. All I can do is help hasten his demise, and hope that answers soon follow. Do you really need to ask? I'm sorry. I have a lot on my mind. The Shadowfell, Night Song. Bu da siniri benden çıkarıyor I can ya. think of little else. That's more true than you may have intended. I'm not sure I'm the same person I was before. The Shadowheart I thought I was would never even dreamed of defying the Lady Shah.
I'm a stranger to myself. The sooner I speak to Nightsong, the sooner I'll know what the future holds for me. Assuming I have a future at all. Var ya, geçmişini bir hatırlıyormuş. Meğersem bu ay hanımına tapıyormuş. Beynini yıkamışlar falan. Bana ihtiyacın olursa yanımdayım. Thank you. I think any attempts at comforting me might be in vain just now. But you're sweet to keep me in your thoughts. I'm sorry. It might be better. I hate seeing Shadowheart suffer like this. All for doing the right thing. It's up to us to look after her now. If she needs a rest, we carry her. If she needs a hand, she has ours. If she needs ears, we've got 4 between us. Whatever she needs. Ne gördü lan? Astaronu saymıyor mu? I suppose it was only a matter of time until Shah took vengeance. For the Lady of Loss, she does not like losing. The thing that will decide my fate forevermore. Yes, it's been on my mind. Why? Well, in theory, it's simple. Destroy Cazador, stop ritual. That's assuming we want to stop the ritual. What? I've obviously thought about it. If I was the one who completed the ritual, I'd have such power. And I could walk in the sun without fear I'd turn into a mind flare. I don't relish it, but my siblings lured thousands of people to their deaths over the years. I doubt Baldur's Gate would miss them. Of course, I don't even know if I could complete the ritual. It may be impossible, but it certainly is tempting. What path lies before me? There you are. What's happening out there? Who was that streaking across the sky? An immortal. But it couldn't possibly be. Never mind. It doesn't matter. What matters is you have him in a corner. Jahira and every fighting body in this place have gone to Moonrise Towers to face Ketherick down. She's waiting for you there. End this. Now. We're all counting on you. What's up for discussion? There you are. What's happening out there? Who was that streaking across... Burada kimse yoktu değil mi? Aynen, herkes gitti. Oh, I'm here with you. I missed you so much. Please don't start crying. Then I'll cry.